Uzaako gy'otusizaako engalo nze Marion Nakitene ne Yusufu Senyomo wali ku ludda olw'obubonero agenda kuba twegattako mu butikitiki butono nnyo. Tegeeza atanatega UBC TV nti tutandise ekitundu ekisooka ekya UBC leero era nzikiriza ntandike ne gavumenti erangiridde ekiteeso ekyennongoosereza mu tteeka erya UPDF nga kigendereddwamu okulongoosa obuyinza bwa kkooti z'amagye mu kuwozesa abantu ba bulijjo. Mu biteeso ebipya kuliko kkooti z'amagye zigenda kukkirizibwa okuwozesa abantu ba bulijjo mu mbeera ez'enjawulo ez'amateeka era minisita wa ICT n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi abadde ayogerako eri bannamawulire ku Uganda Media Center yategeezezza ebyo. Gavumenti erese ekiteeso ekyennyongoosereza mu tteeka lya UPDF erigenda okukkiriza kkooti z'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo ku bukwakkulizo bw'amateeka obutegerekese obulungi. Mu abamawulire mwawandiika bubi kkooti bye yasalamu. Mu bantu ne balowooza nti kkooti esazeemu nti tekisoboka oba tekikkirizibwa nti omuntu wa bulijjo mutali w'amagye kumutwala mu kkooti y'ekinyamagye. Si kituufu nti kkooti yalagira bw'etyo. Yagamba nti kisoboka ate kikkirizibwa kulyako nti kkooti eyo ey'amagye muteewa kugikola bulungi. Dr. Chris Baryomunsi, minisita wa ICT n'okulungamya eggwanga agamba nti mu nnongoosereza zino mulimu akawaayiro akakkiriza abantu ba bulijjo abawozesebwa mu kkooti z'amagye okujulira mu kkooti ensukkulumu. Mu nkyukakyuka eziteeseddwako, ssentebe wa kkooti yonna ey'amagye alina okuba munnamateeka omutendeke mu mateeka. Kino kigendereddwamu okukola ku kweraliikirira okubaddewo okumala ebbanga ku bisaanyizo byabo abakubiriza emisango gy'amagye. Kkooti yagamba nti kkooti maasho bw'eri tesobola kuweereza bulungi n'obwenkanya kubanga baali batuula ku kkooti eyo si ba lawyer tebasoma amateeka. Sinegamba nti bw'oba mukyayagala okuteekako kkooti maasho mukyuse muteekeko abakugu mu by'obulamuzi. Ennongoosereza zino zigendereddwamu okutumbula obwenkanya n'obwerufu mu nkola y'obwenkanya mu magye ate ng'era zikuuma omulimu gwa kkooti ez'amagye mu kukuuma ebyokwerinda by'eggwanga. Abantu abafuna embundu tebalina olukusa ate ne bazikozesa bubi. Ate naffe ne tugamba nti gwoba osazeemu okukozesa embundu ate toli munnamagye toli muserukale tewala gikuwadde togifunde mu mateeka kati lwaki tetukutwala ku kkooti y'amagye kubanga oyagala kukola ng'omunnamagye. Ebyo nga bikyali bityo, minisita alangiridde nti ssente eziteeseddwako ku bamusigansimbi abagenda okutandika ebifo eby'amakolero n'ebyobusobozi mu kibangirizi by'amakolero ekisangibwa mu Kabaleega Petrol zigenda kuba za $1.5 buli square meter buli mwaka. Faith Kayen, Ivan Kahwa be bakusakedde eggulire lino. Weewaawo ebyo nga tubitadde wabbali ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asiimye Ministry y'ebyobulamu okuba n'enkolagana ennungi n'Obwakabaka bwa Buganda. Ono okwogera bino abadde mu ssaza ly'e Ssingo mu kussa ejjinja ku kizimbe ky'eddwaliro ly'Obwakabaka erizimbiddwa mu ssaza lino. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasiimye eddwaliro lizimbibwe mu ssaza Ssingo abantu be bafune obujjanjabi obutuufu ate obutali bwa buseere. Eddwaliro lino lizimbiddwa ku Mutala Busimbi mu kibuga Mitiyana. Eddwaliro lino libbuddwa mu Kabaka Muteesa 2 Health Center 4 litongozebwa leero ng'ekimu ku bijaguzo by'amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 7. Mu kwogera kwa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Beene obutatabinkiriza byabufuzi mu byobulamu. Ebyobulamu tebiriimu kantu konna era mu abantu b'Essingo njagala okubagamba ekintu kino temuteekanga nsonga yonna mu byabulamu. Musobola okwawukana mu mbeera endala naye bwe kituuka ku byobulamu gavumenti bwetuwa ebyobulamu tukolagana tulina okutambula nayo. Nyabo minisita munno mutwebalize
era twetegese okukolagana ne gavumenti ku byobulamu awatali kawakulizo konna kubanga bwe tunaataasa abantu mu Buganda ne mu Uganda birala bye twagala okutuwako bwe tujja obituukako. Mu kuggulawo eddwaliro, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II asiimye n'aweereza n'alinnya Sarah Kagere okuggulawo eddwaliro lya Buganda. Ono awerekeddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, baminisita ba Buganda, abakungu okuva mu Buganda ne gavumenti eya wakati. N'alinnya Sarah Kagere mu bubaka bwa Kabaka bwe yeetisse asabye abasawo obutayisa bubi balwadde nga bwe guzze guba mu malwaliro amalala. Dr. Sekikubo Jackson akulira ebyobulamu mu Mityana Municipality yeebazizza nnyo beene olw'okuzimba eddwaliro. Eddwaliro ligenda kuyamba kinene nnyo okulaba nga likendeeza omujjuzo mu Mityana Hospital. Ate ekirungi ebisale bigenda kuba bya wansi ddala nnyo. Omubaka omukyala Honorable Joyce Baagala nga ali wamu n'abasawo okuva mu ddwaliro eddene e Mulago beebazizza nnyo beene olw'okusoosowaza ebyobulamu. Agala okukubiriza bannasingo okukozesa obulungi eddwaliro lino, okukozesa obulungi obuweereza bagenda okutuwa, ate n'okuwuliriza amagezi n'okuwabulwa okutuweereddwa n'alinnya nga tuwa obubaka bwa Ssaabasajja naddala ku nneeyisa ey'abantu abagenda okuddukanya eddwaliro lino. Bantu Makyawe Ssemambo yakusakidde egguli lino. Weewaawo yo gavumenti yakukola enkola egenda okuwaliriza ministry n'ebitongole bya gavumenti okugula ebintu ebiyizibwa n'okukolebwa kuno. President Museveni agamba nti Uganda ekakasizza obusobozi bwayo mu kunoonyereza n'okuyiiya ebintu ebyenjawulo nga bino bisobola okukubisibwamu mu kusobola okukozesebwa mu makolero ag'enjawulo n'ebyobusuubuzi. Bino President yabyogedde mu kuggulawo wiiki y'omwoleso gw'okunoonyereza n'obuyiiya ku Yunivasite y'e Makerere nga muno mwe mubadde mwolesebwa ebintu ebisoba mu 8 ebyayiziddwa abayizi b'e Makerere ne baprofesa. Can I first? Just imagine because it's a big sequence. One can dispense that one can dispense all the others. We have two mechanisms. One is ICT. Yes, slave trade, colonialism. Now, we had kings, so we are not short of kings. Kings were here. We had priests. Abalogo baliwo. We had musicians. One were Makere dancers. Makere drum and dance. Abovaliwo. Those were there. We had people poetry. If Tonto Go, all those people were there. We had men, we had women, we had all human types. But where we lagged behind was in science and technology. It's not that we are not doing no science, because we had some steps. What Dr. Museveni is proposing is a very good plan. That the government should start
buying these products for the government, for later on, of course, we shall also protect even for the whole country. Weewaawo ebyo nga tubitadde wabbali ye Director w'ekitongole ekikessi ku bumenyi bw'amateeka Brigadier General Christopher Damulira agumizza abavubuka ba ghetto mu Busoga nti President Yoweri Kaguta Museveni bulijjo mwetegefu era nga mwetegefu okubawagira okusobola okukyusa obulamu bwabwe. General Damulira ali mu kulambula ghetto ez'enjawulo okulaba we batuuse nate okwekulaakulana. Bino abyogedde bw'abadde asisinkanya abavubuka ba ghetto okuva mu kibuga Jinja okuli Kamuli mu lukiiko olwatudde mu Soweto Masise mu kibuga ky'Ejjinja. Kulira ebyobukesi mu kitongole kya poliisi General Christopher Damulira yeevumbye akavubo n'abavubuka abawankalira mu bitundu eby'enzigo otabana abaakazibwako eya Ghetto Youth mu bitundu ebyo Busoga. Walokoka tulina okukola ki okulokoka enzira yazaalibwa nti wa ghetto. Mu lukiiko ono olutuuziddwa mu kibuga Jinja lubumbujjidde mu bitundu eby'e Soweto ekisangibwa mu kitundu eky'e Masese era nga lwetabyemu abavubuka okuva mu kibuga Jinja disitulikiti ey'e Jinja wamu n'ey'e Kamuli. Nsuubiza nti nakulibetegefu okubifuna naye singa tuba tubiyize nti unatufunira mu mirimu. Gavumenti eranze emirimu n'okwata empapula zo n'ozitwala naye nga nze nakigezaamu ne bagamba nti mpeyo obukadde 3 okufuna omulimu neweewuunya otalina mitwalo 5 obukadde ogenda kutwalawa. General Damulira y'omu ono nga yakwanaganya enteekateeka y'aba Ghetto Youth mu ggwanga lyonna mu kitongole ky'epoliisi eno kyasinzidde n'abategeeza ng'enteekateeka eno bweruubirirwa okulaba nga ebayitimusa n'okuzuula ebitone wamu n'okubajja mu mbeera mwe bawangaalira. Abaana bangi ab'emyaka gyammwe bali mu makomera. Amakomera gajjula kubanga omusango bwe gukolebwa omuntu alina okukwatibwa. Si bwe kiri? When a crime is committed, someone has to be arrested. Ono wabula abakalaatidde nti enteekateeka eno eruubirirwa okubajja mu bwavu n'okukyusa embeera yaabwe balina okugikwasa emikono ebiri kubanga yandibataasa n'ekkomera. Okwokya kolas kwonoona ggwanga, okuba kamera za poliisi kwonoona ggwanga, okuba emmoloka z'abantu ku nguudo kwonoona ggwanga, ogenda okulumba abapoliisi okwolawanyisa kuba kwonoona ki ggwanga. Abalala ababikoze ne boonoonera ddala amawanga gaabwe. Ye South Sudan, ye Sudan y'amambuka, ye Congo, ye Central Africa n'abalala. Kaakati ffe tetwagala ekyo. Damulira bano ababuulidde nti n'enteekateeka za gavumenti okuli ez'okubabangula ebyemikono wansi w'enteekateeka ya Presidential Industrial Hub nayo balina okugyettanira kubanga ejja kuyamba okunogera ekizibu ky'ebbula ly'emirimu eddagala. Pulogulaamu za gavumenti nnyingi ezibaddewo abamu bazifunyeemu naye ng'abaana ba ghetto tebafunamu. Olw'ensonga nti abaana ba ghetto abo abamu balimu akatengo beetya. Haji Faruk Kirunda ngono emyuka w'omuwandiisi ow'enkalakalira ow'amawulire ow'omukulembeze w'eggwanga ng'ate enteekateeka eno ey'aba Ghetto Youth mu bitundu bino ebya Busoga yagikulembera. Ejja kuyamba Abasoweto obumpa obuyambe bwe babutuusa mu kiseera ekituufu. Aye twidde wano olwokuba tusobola kuba buli wantu wanawana mu kiseera ekirala. Soketed sigala donadona nga mwami kuno bwe babategeezezza RCC tulina ebidigamaku era tulikuwulizaganya naddo. Ng'ayogerako eri abavubuka bano Haji Kirunda Faruk abategeezezza nti obweyamo bw'omukulembeze w'eggwanga obwanga 23 January omwaka guno bwe yali mu bitundu eby'ekiteerera mu disitulikiti y'e Mayuge bwe yategeezza nti ajja kwongera okuvujjirira enteekateeka z'abavubuka bwe ziti ensimbi obweyamo buno nti tebukyusibwanga na kaakati. Kirunda era abiikudde ekyama nti wansi w'enteekateeka eno baakuteekawo n'enkola eruubirirwa okubudaabuda abavubuka bano. Paka Pulezidenti atwala ekibuga Jinja Richard Gurume naye n'asimba enteekateeka eno era n'okwebaza omukulembeze w'eggwanga olw'ekirowoozo eky'okuvujjirira n'okuwanira abavubuka bano nti era enteekateeka eno ekoze kinene nnyo mu kumalawo obuzi bw'emisango mu kibuga Jinja n'ekitundu ekya Busoga okutwaliza wamu.
Weewaawo Pulezidenti Yoweri Museveni asabye bannaddiini okukunga abagoberezi baabwe okuteeka mu nkola ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu okulaakulanya ebyo Katonda bye yabatondera. Mu bubaka bw'atisse Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja era bannaddiini abakungaanidde mu lukiiko lw'amawanga ga Africa ku Speak Resort Munyonyo, Museveni abasabye bakunga abagoberezi baabwe okulwanyisa obwavu nga bayita mirimu egy'enjawulo ng'okulima n'okulunda. Olukiiko lw'amawanga ga Africa ku by'enkulaakulana olutudde ku Speak Resort Munyonyo mu Kampala lwetabiddwako ne bannaddiini abeegattira mu kibiina kyabwe ki Interreligious Council of Uganda. We want to work together as Africans so that we can promote what is contained in the Sustainable Development Goals. And our role as faith communities and institutions, we are committed to do that. President Yoweri Museveni mu bubaka bwe bw'atisse Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, Museveni asabye bannaddiini okukunga abagoberezi baabwe okuteeka mu nkola ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu okulaakulanya ebyo Katonda bye yateekawo okubifuga. Most parts of Africa have remained underdeveloped because our people have not been sufficiently mobilized and educated to follow the command which God gave to mankind in the book of Genesis chapter 1 verse 28. That command says, be fruitful and multiply, fill the world and subdue it. Have dominance or have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on earth. Museveni era abasabye bakunga abagoberezi baabwe okulwanyisa obwavu nga bakola emirimu ejjanguya okuleeta ensimbi nga okulima. Our people should be awakened to their original duty of developing the earth in a responsible manner. You should begin by encouraging their believers to work towards increasing household incomes by selecting a profit-making enterprise in the 4 sectors of commercial, agriculture, industries, services, and ICT. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja era asinzidde Munyonyo n'aggalawo olukiiko olwaliko abakulembeze b'amawanga aga Africa bwe babadde bakubaganya ebirowoozo ku nkyukakyuka y'obudde n'okukuuma obutonde bw'ensi. Indeed, the people of Uganda stand firmly behind the efforts being made here. They believe in what we are doing, building resilient, prosperous Africa grounded in good governance, equity, and sustainable development. Abaliko bassaabaminisita ba Uganda John Patrick Amama Mbabazi ne Dr. Ruhakana Rugunda nabo baliko okuwabula ku bawadde amawanga ga Africa. So we in Africa, why can't we have 1 or 2 centers concentrating on manufacturing of solar panels for Africa's needs? If we do that, they will be cheaper, they will be more affordable, and will have greater impact. Hyper-local solutions are the way to go. You have the numbers, the youth, you have the creativity, and you have the moral authority to demand better. So my call on youth is act now and force us, the leaders, to act faster, to act better. You young people, don't leave it to us. These are your lives. This is your future. Please, stand up and fight. Yaliko President wa Tanzania Jakaya Kikwete asabye abakulembeze b'amawanga ga Africa okunywerera ku nsonga y'obutonde kubanga amawanga agasinga okwonoona obutonde
geesulwegwa Nagamba mu kukuuma obutonde. The only problem we face is that those who pollute are not ready to listen. And because they are powerful, there is nothing you can do about that. There isn't much that you can do about it. But I want to, this is the honest thing. Because there was a time we were talking about shared but differentiated responsibility. This was the original thinking. They refuse to that now. The professor can testify. They don't like it. Encourage our leaders to be courageous enough. They should continue to make noise. Weewaawo oli mulabi mulungi owa UBC leero tuwumulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri toseguka. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't go. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. A smile that is white, fresh and beautiful is a smile to be proud of. Discover new Colgate White and Fresh for the whole family with high quality and an incredible price. Mikolo Business Expo 2025 inekomyewo wakati w'ennaku mwezi mwenda paka 11 Mei Lugugu Uma Showgrounds event service providers n'aba business endala zonna mwandibadde mweyuna Mikolo Business Expo 2025 emidaala giri ku mitwalo 6 eno bronze emitwalo 8 ku silver ate gold yakakadde kalamba kogata platinum yakamu kitundu okuyingira Mikolo Business Expo 2025 kwa 15 zokka kati wosasula omudaala osasulidde ekifo tenti emmeeza entebe 2 kogata amasanyalaze ne security okumanya ebisingawo kuba 0701 620 292 oba 0776 620 biteeddwa mu ssente Photogenics Limited, Lean Events, Great Performers, Chabasa Pharma, BBS Telefina, UBC, Rosie Roots, City Bridals, Joyce Sonko Textiles, Channel Ladies Choice, Njuvu Estates, Junico Rio Deco, Victory Travel Center, Tender Gardens, Eco Farm Pharmacy, Mikolo Magazine, ne Pepsi. The Ministry of Defense and Veteran Affairs and the Uganda National Rescue Front will hold a Thanksgiving event and revival of the West Nile Peace Festival. The Peace Day celebrations will be held in Yumbe District, West Nile Sub-Region on the 11th and 12th of April 2025 under the theme Consolidating 23 Years of Peace and Security in West Nile Region for Socio-Economic Transformation. This important event will be live on UBC TV on the 12th of April 2025 and the guest of honor will be His Excellency Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni, the President of the Republic of Uganda. Onoonya ekifu kya mulembagirawo akazannyo ka spin for cash kaakano kaguse ku mutimbagano ku nnusu 5 1,000 n'enkumi 2 zokka osobola okucacanja wonna w'oli tosigala mabega weewandiise ku www.nationallottery.go.ug naawe ofuna omukisa ogw'okwewangulira kafuwa buwumbi 2 obwa siringi za Uganda kati n'olinda ki sanya spin for cash wonna w'oli essaawa yonna. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
Ekitongole ekikola ku nteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga mu by'emikono Presidential Initiative for Skilling the Girl and Boy Child wansi w'amakago bwa President kitegeeza abavubuka abawala n'abalenzi mu magombolola ga Kampala gonna nti okwewandiisa kw'abavubuka abali wakati w'emyaka 15 na 35 kwakubaawo ku Lwokuna nga 10 Apuli 2025 ate okutendekebwa kutandike ku Mande nga 14 Apuli 2025 mu bifo bino ku katale k'Ewandegeya Mulago Catholic Church, All Saints Church of Uganda Mutundwe, Nankulabe Kiwunya, Our Lady of Fatima Catholic Church, Luzira Prisons ku St. Stephen's Church of Uganda, Subway Crescent Towers Roundabout, Wabigaro Parish Community Hall, Butikirwa Parish Catholic Church Kigowa Ntinda ne Makerere Kikoni Community Hall. Okwewandiisa n'okutendekebwa bya bwereere wabula by'olina okuyita nabyo photocopy ya national ID yo ey'omuzadde w'omwana atanaweza myaka 18 oba ey'omuntu akulabirira nga kuliko stamp omukono ne namba y'essimu ya LC1 n'obufaananyi buna obwa passport bw'akeekubya. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 76 14 45 62 nooti 4 34 34 57 oba nooti 4 34 34 58. Step into a world of excellence, comfort and pride with Royal Foam Furniture, crafted to perfection right here in Uganda. We bring you state-of-the-art living room furniture and bedding products at affordable prices. Our wide variety of mattresses include orthopedic, pillow top, spring mattresses suitable for institutions like hotels, and many others for home comfort. With every piece telling a story of royal excellence, our products are built with the highest quality materials made to last. Experience royalty with Royal Foam Furniture, proudly made in Uganda, so buy Uganda and build Uganda. Visit our showrooms at Ginger Road, Chambogo Junction, Bukota Chisasi Road, and on Victoria Mall, Entebbe, on the first floor. UBC LEERO kino kitundu kya kubiri era kankitandike n'ababaka ku kakiiko ka Parliamentary ak'ebyamateeka bakunyiza abakungu okuva mu Ministry y'obwenkanya ne ssemateeka banyonyole emitendera gye bayitamu okulonda ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ebyakosebwa mu lutalo nga babasasula ensimbi. Kuba ku kiwandiiko kye balina kuliko ebitundu 3 byokka okuli Acholi, Lango ne Teso. Bano babadde balabiseeko mu kakiiko ka Parliamentary ak'ebyamateeka nga bakulembeddwamu Minisita Norbert Mao. Abakungu okuva Ministry y'ebyamateeka ne ssemateeka nga bakulembeddwamu Minisita Norbert Mao balabiseeko mu kakiiko ka Parliament ak'amateeka okwanjula ekiwandiiko ky'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Embalirira ya Ministry eno mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 ya buwumbi bwa siringi 2 okusinziira ku kiwandiiko embalirira etali ya musaala eddirira ekendedde okutuuka ku buwumbi bwa siringi 88 mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 era kino kivudde ku kuyirira abaakosebwa olutalo obuwumbi bwa siringi 8. Mr. Chairman, we requested for 150 billion for warded claimants, and I hope even as we deal with the budget, this is something that really has to be stressed. There's an outcry in these 3 regions of Acholi, Lango and Teso. Ministry yeetaaga obumbi bwa siringi 521 okuyirira abantu abakakasiddwa okukosebwa olutalo nga bava mu bitundu 3 okuli Acholi, Lango ne Ateso. Ababaka ba Parliament bafunye okubuusabuusa engeri ebitundu bino gye birondeddwamu nga waliwo n'ebitundu by'eggwanga ebirala ebyakosebwa olutalo. Claim by people who were affected by the Rwandese Patriotic Front War in 1990-1991, and the government has not honored it. So put it in your records. If it can be verified using the structures of the diesel, the cow, and all this. How far have we gone? Are we still pushing in for those data cards? Well, specifically for affirmative action. And now we are talking about cattle compensation. I want to know the detailed process you've had
of verification. And they should have a separate policy for compensation, which should touch on people who missed. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwenkanya ne ssemateeka Nobert Mao agamba nti okuyiririra kukolebwa mu mitendera era batandikira ku bitundu ebyasinze okukosebwa. Chairman, that we have proposed is a war victims compensation fund. As the Ministry of Justice, this money is distort our budget. I don't want to come here and I'm given maybe billions which look big on my budget, but I'm just like a bank teller. I'm just passing it on. Ku kyokutandikawo akakiiko akagenda okwetegereza ssemateeka Mao ategeezezza akakiiko nti obumbi bwa siringi 0 mu obukadde 383 bwe bwafulumizibwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 era omwaka gw'ebyensimbi we gwagwerako ssente ne ziddizibwayo nga tebannafuna kulungamya kwa kabineeti. Mu bimu ku bigenda okukolebwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 nga tebirina nsimbi mulimu ebbanja lya kkooti n'okuyiririra ebiwera obumbi bwa siringi 3. Ensonga endala eziteeseddwako kuliko okukyusa namba plate ezitali za digito okudda ku namba za digito ez'emmotoka mu ministry. Akakiiko kye kazudde nti obukadde 209 bwe bwaweebwa mu kifo ky'obukadde 3. Ndi Nafuka Farida ne Gloria Gwetabingi mu Parliament. UBC LEERO ng'emu ku nkola ey'okujja abakyala mu bwavu, ekibiina ky'abaddukanya ekibiina kino kya PLA Wakiso nga bakolaganira wamu ne banka ya Pride Microfinance bakutidde abakyala b'ebulengo okukoma okulinda ebyabaami wabula batandike okwekolerera bejja mu bwavu. Bano babadde mu musomo ebulenga okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye basobola okwejja mu bwavu wamu n'okubangulwa mu ngeri gye basobola oterekamu ensimbi zaabwe okubaako kye beekolera. Twala PLA ye Wakiso mu Sumenta Zainabu nga yakuliddemu enteekateeka ey'okujja abakyala mu bwavu akaatiriza nti ensonga y'okuyamba omuntu ng'ayita mu kibiina ky'abakyala terimu byabufuzi wabula kuyamba muntu wa wansi. Abantu ssente ffe ze tugaba si za NRM ate si za General Muhoozi. Tekyetaaga ogambe nti ssente za General Muhoozi eyiza za NRM wabula ffe tuyambako omuntu okusobola okufuna ku ssente akulaakulane. Mwabaleetamu ebyobufuzi ffe byo si bye tuliko, twagala omuntu yeyagalire mu nsi ye ate ng'akola ng'asobola okufuna akasente ak'okugoba obutono. Ono ategeezezza nti abantu bamutuukiriranga nga beetaaga okubawa ssente babeeko ne kyebeekolerawo. Ebimu ku byamuwaliza okwogezaganya ne Pride nga kati bafunira abantu ssente eziriko amagoba amatonotono era agasaanidde ddala. Era bantuukirira buli kaseera nga bansaba tukoze tutya okuweerera abaana, tukoze tutya okuyimirizawo bizinesi zaffe. Kati nga nze ne mbayamba ne nsobola okutuukirira banka nezirimu amagoba g'obusente obutonotono ne mbagamba kale mujje tusobole okuba nga mufunayo ku ssente. Era amagoba ga miliyoni emu efuna amagoba ga 14,000. Mu kwogerako eri abakyala b'e Bulenga aba banka ya Pride Microfinance bavumiridde emize gy'abakyala gye balina egy'okulindanga ssente ez'okukameeza. Bano babategeezezza nti ke kaseera abakyala nabo bafune ssente ezaabwe nga bazikoleredde. Obwegassi ge maki? Ge maanyi. Era njagala ntwala omukisa guno okubategeeza nti bw'obeera ne banno bokkaanya nabo nga mussa kitya musobola kukola ebintu bingi. Tetugenda kusaba kyapa, tetugenda kusaba kaadi ya mmotoka, tetugenda kukuba kifaananyi ku makaago gy'okola ki nga aba Pride. Tetugenda na kujja gy'obeera, tetugenda kujja ku bizinesi yo gy'okola, naye tugenda wetunakkaanya nti ekibiina kyaffe kituula wano wetugenda okukola ki okukoma tukuwere ssente ezo. Proscovia Kyontawaire yakusakidde bino. Weewaawo ate bw'aba obuyinza bukomansimbi bakuta omukulu w'essomero
lya St Matia Mulumba Primary School e Budda nga bamulanga okubba omusenyu n'amayinja ebyafika ku nteekateeka ya telesita ey'okuzimba ekizimbe ku ssomero lino. Ono kwatibwa kiddiridde abazadde ku ssomero lino okubukeereza enkokola ne bazinda essomero lino nga baagala omukulu w'essomero lino akyusibwe. Ab'obuyinza enkya ya leero Bukomansimbi bakedde kukwata mukulu w'essomero lya St Matia Mulumba Primary School e Budda Marion Nakitene nga bamulanga kubba musenyu n'amayinja kyokka nga n'abazadde bamulumiriza okutta omutindo gw'essomero lino. Omusenyu UPDF yakuleeta ng'ezimba ekizimbe bwe gwafikawo nga gwalina okuddabiriza ekizimbe kino ne toyi kkooti egenda kugwamu nena mu mbeera mbi yagwetika n'agutwala amakaage era myegupange moka 5 naye amayinja emu. Omusenyu gwafikawo yakwala n'agubba emotoka 5 ate twagakomyewo omusenyu gwaffe naye amayinja emu. Abazadde bagamba omukulu ono we yajjira ku ssomero baalina abayizi abasoba mu 400 wabula kati bakendedde ate nga ne mu kulimba akwata kisooka nga ne ku lunaku lwa tarehe 6 yalimba abakulu nti baafuna first grade empitirivu kyokka nga baatuuza abayizi 4 bokka kyokka de bagwa n'enkoona ne zinywa. Ye nga ye essomero asuula essaawa zino ebintu byetwateeka mu ssomero lino yabitunda n'effaaza baali abantu aba 2 ye n'atulaga nti yabiteeka effaaza yabitwala ewuwe. Piki emuleese yemulinda wali n'emutwala kati olwo oba okoze ku ssomero. Abaana baffe tebasoma, abaana bagwa essomero lituuza abaana 7 omwaka oguwedde abaana bonna abaatuula tewali mwana n'ogu yayita yadde mu 3rd grade bonna bagwa. Essomero eddama ne lituuza abaana 7 ane mwali mukirabyewo 7 netuuza abaana 4 ate nabo ne bagwa ne bafuna feriya. Bino bakira bigenda mu maaso ng'abayizi beezannyira mizannyo ng'ekitabudde abantu kwe kubategeeza nti taamu eno tebasomanga ku ssomo lya social studies. Tuli mu P7 tulimu abaana 8 tetusoma social studies. HM ajja omutusomesa atusomesaayo butini twakasomako empapula 3 taamu namba. Omusomesa muno yafunamu obuzibu yali amusomesa atugamba nagenda funa omulala. Ssentebe w'eggombolola ly'ekibinge omusangibwa essomero lino Dewo Bwanika ko n'amyuka omukulu w'essomero Abw'omugisha Kenneth balabye embeera ebayinze kwe kulagira abayizi okudda awaka. Obadde mulabe mulungi wa UBC LEERO nze Marion Nakitene ne Yusufu Ssenyomo wali ku ludda olw'obubonero atakumira mpeera ku nkomera tusinkana olunaku olw'enkya weeraba. UBC, inspiring Uganda.
Within the walls of Mulago National Referral Hospital, science and compassion converge daily, transforming lives through the art of gastrointestinal surgery. Gastrointestinal surgery at Mulago is a delicate balance between science and artistry. From routine interventions to complex procedures, every operation is a calculated act of precision. Here, every cut, suture, and stitch is imbued with the responsibility of saving lives. In Mulago, in this department of ours, in summer we call it GIT department, we do complex surgeries of the liver, the gallbladder, the pancreas.